Fala! E aí, pessoal, beleza? Tava vendo se tava tudo certo aqui. Boa tarde, minha mãe chegando aí. Tudo bom? Vamos continuar aí nossa campanha do Halloween. Boa tarde, oi pai, tudo bom? O meu pai aí já me acompanhando. Vamos lá. Esquecendo de aumentar a tela aqui. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on Não sei time. por que que no hora que eu quero projetor não sai minha câmera junto. Weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Mas tá Lake. bom. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Beleza. Queria escutar mais o povo falando aí, mas não dá pra andar e ler ao mesmo tempo, não. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Vai na frente, Pichau. Eu quero ver se tem coisa pra cá. Calma aí. Just follow me. It's not far. Deixa eu ver se tivesse coisa Listen, I perdida got por aqui. things to do. This place don't run itself. Você tem que fazer eu também, filho. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? Não. Cara mala, velho. Quando cara mala, isso aqui não serve, hein? Yeah, how about that?
It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. Então. We're damn lucky it didn't crush any of the Oi, trailers. oi, Mojão, boa tarde. Tudo bem? E aí? Agora vai fazer tempo de correr na frente. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked Nossa, her out, and she's that crazy. não tem tragédia nesse lugar? What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Como é que esse maluco veio pra cá? Não é aqui que não tem que vir? Machucadinho dele. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ela tá sobre as forças do mal. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Zumbi falando. This is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Ah, colocaram café pra eles dormirem. Barry. What? What? Colocaram alguma coisa pra eles dormirem. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. É louco, hein? I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. É ele escrevendo e ele não lembra. I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. E essas fotos aí, mano? Que isso?
Essa televisão antiga aqui. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Mas antes tem que pegar o cafezinho, né? Ó a menina doida aí. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Tá doidinha. Come back soon. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Manuscrito. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours. Vai vir aquela mulher encher o saco, o delegado lá. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just... Tô lendo aí, o pessoal que quiser ler também. Tá em português, não precisa ficar repetindo, né? I was just outside looking up at the sky above A legenda, no the broadcast caso. tower, thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather... Doideira esse rádio aí, mano. As músicas loucas também. Caramba, eu parei o carro longe por bosta. O cara tá me esperando lá na saída. O cara me esperando na saída com a polícia. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Xiii, o cara vai morrer. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Quase se fudeu, hein, babaca. I
hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Xiii, fodeu. Ah, que jeito que eu vou escapar se o cara cansa, meu? Ele não corre. Quer ver? Olha lá, cansou. É muito merda, velho. Corre, Alan. Caralho. Tu mole, velho. Você tá tipo com um bicho com polícia atrás de você e você cansa. Corre. Ai, fodeu. Ixi, aí mesmo. Ferrou. Esse cara tá... Caraca, meu. Sai. Mas não que eu tenho que ir, velho. Tô seguindo aquele ponto ali, meu. Olha o manuscrito ali. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. Caramba. But since the writer... Ixi. Polícia e os bichos atrás de mim agora. Eita porra. Falou. De arma, meu. De arma. Já era pra vocês. Foi mexer com quem tá quieto. Coisa do Wake, eu matei todo mundo. Circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Eu matei todo mundo, filho. Taquei carro pra cima do morro. Ai, caramba. Já era. Derrubei helicóptero. O Alan aqui é foda mesmo, hein? Que isso? Cê é louco. Já era. Vê se tem alguma coisa interessante aqui pra cima.
Você só pra mim ver. Posso ver. I could see the lights of the radio station in the distance. Legal. Garrafinha de café. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Esse federal aí tá de rolo, hein, cara. Essa porta que não deixou passar. É de brincadeira. Deixa eu ver um negócio aqui. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Preciso da minha arma, pô. Pera aí, pessoal, um minutinho.
Opa, voltei aí, pessoal. Desculpa aí. Tava fazendo uma outra coisa minha aqui. Trabalhando agora com umas coisas aí. Vocês podem ver no Facebook aí. Tava respondendo aqui. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without light. Opa, o cafezinho aqui, ó. Pera aí, eu não vou conseguir passar sem luz? Ah, tem uma luz aqui. Ô, cara. Pera aí, gente. Deixa eu só responder aqui. Tá louco, cara, que a internet não ajuda também, viu? Ih, beleza. Agora tem que focar no portão. Opa, o áudio tá alto aqui. Ah, não, vai desligar. The old generator Ah, I'd have to see if I could fix it and try again. que raiva, velho. Ué. Como eu dei uma enrolada aí, pessoal, vou jogar um pouquinho mais, tá? Desculpa aí, a demora. Aí, ó. Opa, se eu pular aqui, eu pulo pra morte. Pô, esses caras tá de brincadeira com a minha cara. Eita, pô, que isso? Opa, lanterninha. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Nossa, eu vou ter que usar granada de atordoamento, meu. Vai ferrou, hein? Come
Xerife já era, tio. Ixi, fodeu. É os policial já, né, meu? Fechou. É isso aí que eu vou ter que fazer. Só vem, tio. O foda é que... Ah, tá. Olha! Ai, acabou a pilha. Não sei se é pior ficar esperando, se eu tenho que correr. Porque ela não corre, meu. Isso que é uma merda. Ó, tá um radinho aqui, ó. Peraí, a pilha, né? Opa. Nossa, tinha uma pilha ali. Enquanto vocês, o pessoal lê aí, deixa eu mandar um zap aqui. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Ferrou. Caramba, meu, tem um monte. Ai, que merda. Os caras apareceram do nada, velho. Parece uns 500.
corno. Ai, filha da puta. Me derrubou, cuzão, cara. Pô, eu me desconcentrei do jogo aqui, gente. Foi mal. É que eu tô fazendo minhas vendinhas aqui. Sabe o que eu acho engraçado? É que eles correm mais aqui, ó. Ah, essa granada mata. Ah, tá. Achei que eu tinha que usar a lanterna primeiro. Então eu tô moscando com a lanterna. Cara da polícia. O Alan morrendo porque ele é um imbecil. Nunca vi o cara ficar cansado no meio do mundo de bicho, cara. Ô, corno, filha da... Toma aí. Corre, Alan. Porra. Não sei como que você cansa, vai ter um monte de bicho atrás de você. Tipo, você tá com o Jason atrás de você, com o Michael Myers atrás de você. Aí o que você faz? Você cansa. É só o Alan Wake mesmo. Só o Alan Wake. Deixa eu responder aqui. Pera aí, pessoal, que é mais fácil eu responder no áudio. Então deixa eu fechar o áudio aqui rapidão. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Tem um monte de projetor de saída aberto aqui, ó. Por que será? Opa, o cafezinho. Ah, abre a porta aí, tio. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Xiii. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. O cara é louco, velho. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ele quer matar o Alan Wake mesmo, mano. Por que será, velho?
Você que fugiu da polícia de novo. Ver se ela entendeu. EP They had fallen off Lovecraft. so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. Oh, It was caramba. probably good I Celular hadn't had the bugado, chance to velho. tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Opa, um manuscrito aqui. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free. Cara babaca, né? Por que ele quer atirar em mim? Quer matar eu, velho? Ah, fudeu. Vai logo, Alan. Para de ser mole. Nossa, ele é muito lento, cara. Mas tem as granadas ainda, né? Ah, explode logo. Ah, finalmente uma arminha de volta. Seria da hora ficar andando pro meio do mato aqui, mas aí não para de aparecer bicho, cara. Então foco aí pro objetivo, homem. Enquanto você não chega no objetivo, cara, não para de vir essa neblina aí. There was no sensible reason for the Oh. lights to be here. It was almost as if they'd Ué. been left for someone like me to use. Pô, dava pra ligar isso aqui, né, mano? É verdade, ó. É que a gente desliga depois de um tempo, mas dá pra usar isso daí também. Beleza. Ó, tem um outro aqui, ó. Acho que os caras já sabiam já disso aqui, né? Esses bichos aí. Eu não ia ter isso aqui pra todo lado. Ah, escopetinha. Xiii. Nossa, parece uns 39, velho. Devia ter juntado tudo, né? Gastei à toa. Então tá bom. Vamos indo. Vamos que vamos. Acendendo aqui. E bora. Fechou.
Acho que a ideia é a gente ir seguindo nessas casinhas, porque deve ter coisa e... Aí, ó, tem café, dá uma animada. Eu preferi uma Coca-Cola, né, mas tudo bem. Opa, mano, esqueci. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Babaca, velho. O cara chega atirando na gente, mano. Que isso? Olha o trem, mano. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. Ah, com certeza não é ela falando. É aquela mulher lá. Que ela controla o que os outros falam. Exatamente, ó. Ela tá sendo forçada a falar, igual a menina lá do cafeteria. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way. Tá, vai vir um tubo atacar a gente, então. Beleza. Beleza, né? Tem coisa boa pra cá, ó. E óbvio que tem o Alan cansando também, né? Isso aí é normal. Xiii, cavalo cheio já. Oh, agora sim, arminha nova. Não nova, né? Eu já tive já, né? Nova a situação que estamos vivendo agora. Com um monte de bicho aparecendo. Oh, bosta. Aí vai eu gastar a bala. Olha. I could see a railway bridge É pra up cá ahead, mesmo. and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there.
Agora que vai vir aquele negócio. Ah não, é o trem passando, mas a hora que vai vir aqueles negócios me atacar, meu. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Ah, ferrou. Caraca, meu. Eita porra. Mano, esses negócios é mais forte que os zumbis, meu. Os bichos aqui. Nossa. Vai ficar gastando pilha à toa, velho. Ai. Agora o bicho tá pegando em tudo, cara. Tá na carrinhola, meu. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Então, mano, possui qualquer coisa, velho. Até carrinhola. Oh, cafezinho. Tem coquinha nesse jogo, não? Eu vou atacar isso aqui, ó. Quer ver? Aqui perto, ó, pra eles não virem. O certo é eu juntar eles, né, mano? Nossa. Agora eu caguei. Corre logo, meu. Porra, velho, logo grandão. Olha, pá.
Caramba, achei que tinha morrido. Arminha ruim também, viu? Meus caras. Tá. Televisão. Ux, demora demais isso aí, mano. Tá, vamos deixar aí pro pessoal ver. Que isso, mano? Night Springs. É muito da hora, né? Que temos muita ligação com o Quantum Break, tem uma série dentro do jogo. É muito da hora isso, cara. Esse jogo aqui é sensacional. A história é da hora, né? I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. Muita coisa que vai acontecer, ó. Ele que escreveu, tá? Eu acho isso da hora demais, cara. Boa, cara, pra cair aqui mesmo? É, acho que era, né? Ah, tratorzão, velho. Fudeu. Ah! Caraca, meu. Vixe, tem coisa pra todo lado, meu. Certeza que vai aparecer mais na hora que eu estiver abrindo o portão. Mas vamos recarregar, porque... né? Tá de munição pra aquela arma ali, velho.
Achei que ia aparecer mais bicho. Cafezinho não pode fartar. Dá pra abrir aqui? Ah, tá. Ah, tá. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Bonito o jogo, né, cara? Ficou muito bom. Remasterizado. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Não era mais fácil de carro? Por que eu tenho que ir de pé? Acho que eu vou chegar na mina, pessoal, e eu vou parar por hoje. Sei que eu dei uma enrolada boa aí. Por que eu não podia ir de carro, não? Ah, agora eu vou de pé mesmo. Agora que eu buguei aqui. Que tal? Pô, tá muito longe, mano. Ele não corre nada, esse banana aqui. Haha, vê lá que dava pra dirigir. Oxe, aqui não dá pra passar não, tchau. E agora? Como que eu desço aqui, velho? Ai. Eu acho que eu vou morrer se eu cair aqui, mano. Deve botar um outro caminho pra cá. O Alan bugadão. É óbvio que dava pra vir até de carro. E lá vai eu andar de novo de pé. É um imbecil mesmo. Mas tudo bem. Só subir a escadinha ali, acho que já tá chegando, eu acho. Cara, eu nunca vi um cara que cansa tão rápido assim. Tá muito fora de forma, hein, Alan? Ah, coma um café demais, pô. Ah, não, tá doido. Se der pra ir dirigindo, eu vou dirigindo, velho. Que isso, 5 anos pra chegar no lugar aí. Só vou ativar o rádio aí, só eu vou vazar. Ô louco, hein? Achei que eu tava perto mesmo. Imagina se eu tô de pé. Perou.
Tem nada interessante aqui ou é o lugar que eu já passei? Não pode deixar de fiscalizar a área, né? Talvez tenha manuscrito, coisa importante. Rádio pra escutar, que no caso eu não vou ficar escutando, mas tudo bem. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone. Mano, esse alão aqui é muito mole, velho. You were talking about that. I was saying I don't buy it. You see, to me that's strange because I always think it was a hopeless romantic. You got me there, man. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person. Não é aqui a mina ainda? Lugar estranho. Ah, legal, ele não sobe. Tardado, mano. Vai, tchau, que você parou no meio do caminho. Ô, louco. Nossa, tudo isso pra pegar o manuscrito. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Tem uma coisa bem pro final ali, né? Se ele cai e morre, mano, aí dá um babaca, mano. E eu ia querer ir de pé aquela hora, hein? Imagina isso aqui de pé com ela aí parando toda hora pra descansar, cara. Tá porra, fazer um drift aqui, ó. It was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know... Não, você tem uma erupção vulcânica, né? Baixou, provocou colapso hidrovida, transição fez errado. Vamos observar os encontros históricos. Entendi. Beleza, vamos ver o vídeo aí e encerrar por aqui, pessoal. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Tá igual eu que o mosquito na cara. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. Caramba, chegou muito cedo, ó. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Pessoal, como salvou aqui, eu vou parar por aqui, tá? Fiz um pouquinho a mais aí pra tirar o tempo perdido, beleza? Obrigado pessoal que apareceu, pessoal que ficou. E até a próxima. Essa campanha de Alão aqui tá muito top.